why prepare for masters, but why try for net and all these PhD exams. Apart from that, এই কোর্সটা ডিভিশনস হবে, জ্যাম জেস্টের জন্য, নেটের জন্য, অ্যাজ এসবিবি সেড। এবং কোন ডিভিশনসটা যাদের জন্য রেলেভেন্ট, কোন স্টুডেন্টস ভাবতে পারে যে আমি পিএইচডি করতে চাই না, আমি আর্লি অন কমিটমেন্ট করতে চাই না, তো আমি জাস্ট মাস্টার্স করতে চাই, তাদের জন্য জ্যাম কোর্সটা পারফেক্ট। কেউ যদি এম করতে চায় যে না আমি পিএইচডি করতে চাই, তাহলে জাস্ট এক্সামটা ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম আফটার ব্যাচেলর। অ্যান্ড অবভিয়াসলি পিপল হ্যাভ অলরেডি ডান মাস্টার্স অ্যান্ড দেন দে ওয়ান্ট টু ডু পিএইচডি, দেন নেট আছে। তো এই প্রত্যেকটা এক্সামের অপরচুনিটিস কি, কোনটা কার জন্য কোন টাইমে পারফেক্ট, এইসব ডিসকাশনস গুলো আরো ফার্দার আমি আমার ক্লাসের দিন করব। বাট আপাতত এখন আইডিয়াটা তোদের হওয়া উচিত যে আজকে এসবিবি যে ডেমো ক্লাসেস গুলো দেবে, আমি যে ডেমো ক্লাস দেবো আর অনুপম দা ডেমো ক্লাস দেবে। আর স্যার তো তোরা তো অলরেডি স্যারের কাছে পড়েইছিস, আই হোপ হয়তো কয়েকজন সানোয়ার স্যারের কাছে পড়েছে, বা যারা পড়েনি তারা ইভেনচুয়ালি দেখবে যে are you able to cope up with what we are teaching, because competitive is going to be hard. So এখন থেকে তোদের ডিসিশন গুলো নিতে হবে যে ক্যান ইউ কোপ ইট আপ। তো এই তিনটে ডেমো ক্লাস ইজ দ্য আইডিয়া দ্যাট ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু ডু দিস অর ওয়েদার দিস ইজ দ্য রাইট ফিল্ড ফর ইউ। আস্তে 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 সব ইনফরমেশন দেওয়া হবে, একদিনেই সবকিছু দিচ্ছি না। কোর্সের স্ট্রাকচার কি হবে, কোর্সের ফিস কি হবে, বা এই কোর্সটা নিয়ে লাভ কি হবে, তোরা অলরেডি সেমিস্টার কোর্সেস নিস, তার উপর একটা কম্পিটিটিভ কোর্স নিয়ে লাভটা কি, এইসব জিনিসপত্রগুলো, এইসব সব ডিসকাশন হবে। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, আর তোদের যদি কোনো ডাউট থাকে তোরা ডেফিনেটলি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। এই পুরো কোর্সটাই অনলাইনে হবে, পুরোটাই অনলাইনে কন্ডাক্ট হবে। আর আমাদের রেগুলার যেরকম ক্লাসেস হয় সেরকম চলবে। এইসব কিছু তোদের সাথে ডিসকাস করা হবে, কোন দিনগুলো তোদের জন্য কমফোর্টেবল, কোন দিনগুলো তোদের জন্য পসিবল। বাট আই উইল নট সুগার কোট ইট, কম্পিটিটিভ অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট, it's going to be a competition. So you have to decide whether you are ready to prepare for it with your honors curriculum. So I think এই সব গাইডেন্স গুলো তোরা আস্তে আস্তে সবকিছু পাবি। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, as of today I don't have anything else to say, but all relevant details তোরা এই উইকের মধ্যে পেয়ে যাবি, যে কোর্সের টাইমিং কি হবে, কোর্সের স্ট্রাকচার কি হবে, কোর্সের ফিস কি হবে, সব ডিটেলস গুলো আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, সো আই গেস ওদের কোনো প্রশ্ন নেই এখন। ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ওকে, তো আমি ক্লাসটাই স্টার্ট করি, একদম ডিরেক্টলি আমি ক্লাস দিয়েই স্টার্ট করছি, আমি আর ফার্দার কোনো ঘাটাবো না, সেটা তুই বেটার বোঝাতে পারবি ওদের, ঠিক আছে? হ্যাঁ আমি পরের দিন যখন ক্লাস নেব, আমি 30 to 40 মিনিটস এর উপরই ডেডিকেট করব যে কেন তোদের এটা করা উচিত, নট বিকজ তোদেরকে কয়েকজন সিনিয়র বলেছে বলে, তারা করেছে বলে তোরা করবি। তো এটার অপরচুনিটিস, শর্টকামিং সবকিছু ডিসকাস করব। আপাতত তোরা ডেমো ক্লাসটা দেখ, কতটা তোদের ভাল লাগছে, কতটা তোদের মনে হচ্ছে, বা মানে গুড ব্যাড সব দিক দিয়ে দেখ। অ্যান্ড দেন এসবিবি, তাহলে আমি বেরোলাম, আই থিঙ্ক আজকে ওকে, আর কিছু দরকার নেই, রাইট? ওকে, so ওকে, I'll meet you all later. Yeah, bye. বাই। আচ্ছা, তোদের স্ক্রিন ভিজিবল তো, আই গেস। সো দিস ইজ ইয়োর ম্যাথমেটিক্যাল মেথডস লেকচার 1। তোদের আজকে টপিক অফ ডিসকাশন হবে হচ্ছে ভেক্টর অ্যানালিসিস। সো তোরা প্রত্যেকে মোটামুটি ফার্স্ট সেমে ভেক্টর পড়েছিস, রাইট? ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, সেমেস্টার 1 এ তোরা ভেক্টর পড়েছিস। আচ্ছা, তোরা কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছিস না, না উত্তর দিচ্ছিস না? আই ওয়ান্ট আ ইন্টারাকশন ইন মাই ক্লাস। ওকে, হ্যাঁ দাদা। ওকে, সো ভেক্টর যদি তোরা করে থাকিস, আমি যদি একদম ফান্ডামেন্টালি স্টার্ট করতে যাই, তাহলে ভেক্টরের লজিক গুলো কি কি? ফার্স্ট অফ অল তোদের কি কি ইন্ট্রোডিউস করানো হয়? নাম্বার 1, we just note down some formulas here. Number 1, which is একটা ভেক্টর কি, ভেক্টর জিনিসটা কি? A thing which has a value or magnitude or a direction. এটা তোরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে এসেছিস, এন্ড সেটা তোরা জানিসও, ভেক্টরের একটা ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন থাকছে। এবার ডিরেকশনটা কি? ডিরেকশনটা তো যে কোনো দিকে হতে পারে, একটা প্লেন হলে তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন হতে পারে, এনি ডিরেকশন ক্যান বি দেয়ার।
সো ভেক্টরকে তুই যদি লিখিস, সাপোজ ইউ হ্যাভ আ ভেক্টর এ, that is anything, that is a vector that can be written as a cap, where a is the modulus of the a vector, right? তো সেক্ষেত্রে তুই যদি এবার এরকম ভাবে লিখিস, জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করিস, দিস a cap, that is a vector by mod a, this a cap, this is denoted as the unit vector. So this is the first logic. Now the thing with we come, that is ডট প্রোডাক্ট। ডট প্রোডাক্টের গল্প তোরা কিরকম জানিস? ডট প্রোডাক্টের গল্প তোরা ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছিস, 11-12 পড়ে এসেছিস, দ্যাট ইজ এ ভেক্টর ডট বি ভেক্টর, দ্যাট ইজ মড এ মড বি কস থিটা। সাপোজ আমরা এটা একটা ডট প্রোডাক্টের গল্পটা গেল, এন্ড নাম্বার 3 ইজ ক্রস প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ এ ক্রস বি, that can be written as mod A mod B sin theta alongside one n cap. এবার এইখানে আমরা যে বলছি n cap, what is this n cap? আমাকে কেউ একটু বল, any one of you just tell me, what is this n cap? Unit vector perpendicular to both A vector and B vector. Unit vector perpendicular to both A and B vector. That's very good. Okay, তো তাহলে আমরা কি বলতে পারি, A cross B এর সিগনিফিকেন্সটা কি? What it represent? Area. কার এরিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করে? তো আমরা যদি একটা দুটো ভেক্টরকে এরকম নিই, suppose this is my A vector and this is suppose my B vector. তো A cross B মানেটা কি? A কোন এরিয়াটাকে কভার করছে এই দুটো ভেক্টর মিলে? It will cover some area like this. তাহলে এর নর্মাল ভেক্টরটা কোনটা হবে? This will be the perpendicular vector. This is the normal component, right? তো এবার n ক্যাপের আবার দুদিকে দুটো ডিরেকশন হতে পারে। কি কি ডিরেকশন? একটা উপর দিকে হতে পারে, আর যদি নিচের দিকে হয় কোনোভাবে ডিরেকশনটা, দ্যাট ইজ মাইনাস n ক্যাপ, এন্ড দ্যাট ইউ ক্যান রাইট। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই ডিরেকশনটা, যদি এই n ক্যাপটা যদি নিচের দিকে হয়, দেন উই ক্যান রাইট দ্যাট অ্যাজ a ক্রস b না করে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, অর্থাৎ যদি এই অ্যাঙ্গেলটা n ক্যাপটা নিচের দিক বরাবর হয়, দ্যাট মিন্স ইফ n cap is replaced by minus n cap, for that case we can write this as the cross product as b cross a. আচ্ছা, এবার তোরা বল, নেক্সট আমরা যে জিনিসটা যাব, দ্যাট ইজ নাম্বার 4, which is scalar triple product. Scalar triple product এর ফর্মটা তোরা জানিস, that is a dot b cross c, or you can say that is b dot c cross a, or you can say it is c dot a cross b. তো এরা মোটামুটি প্রত্যেকেই তোরা এইটা সম্বন্ধে অবগত। Now my question is to all of you, that suppose we have this equals to 0, এটার মানেটা কি? কোপ্ল্যানার। দ্যাট ইজ কোপ্ল্যানার। কোপ্ল্যানার তোরা কিভাবে বলবি? দেখ, তোর কাছে যদি এ আর বি যদি একটা ভেক্টর থাকে, আমি সাপোজ সি ডট এ ক্রস বি টাকে নিয়ে ডিল করছি, আমার কাছে এটা আমি নিয়েছি যে দিস ইজ মাই এ ভেক্টর এন্ড দিস ইজ মাই বি ভেক্টর, এন্ড দিস মাস্ট হ্যাভ আ নর্মাল এরিয়া, normal component of area like this. So a cross b, that can be represented as something constant, কিছু একটা ভ্যালু থাকবে, and that is dot n cap, right? তো এবার এই যে রেজাল্টটা তুই পেলি, তার সাথে যদি তুই ডট সি করিস, সেইটার রেজাল্ট যদি 0 হয়, তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে দিস সি এন ক্যাপে এই সি, আমি যদি এটাকে সি নাই ধরি,
সাপোজ আমি এটাকে সি ধরলাম না, আমি এটাকে অন্য কিছু নাম দিলাম, সাপোজ আমি এটাকে এম নাম দিলাম, তাহলে ইফ দিস এম এন ক্যাপ ডট সি দিস ইজ ইকুয়াল টু 0, তার মানেটা কি হচ্ছে? তার মানেটা হচ্ছে দেখ এম ইজ আ নন জিরো ভেক্টর এন্ড সি ইজ অলসো নন জিরো ভেক্টর, তার মানে দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম মাস্ট বি 90 ডিগ্রি, কারণ দিস ডিনোটস দ্যাট এম mod সি মানে mod m mod c times cos theta that is equal to 0. So if this is not equals to 0 and this is also not equals to 0, then my cos theta that is equal to 0, and this is only possible when theta equals to pi by 2. That means এদের মধ্যে এইটা টোটালটা একটা প্লেনের মধ্যে থাকছে by making a perpendicular angle to both of the area vectors. তো এইটা হচ্ছে এর মানেটা। And similarly তোরা দেখতে পাবি you have vector triple product. Vector triple product is, কার মনে আছে ফর্মুলাটা? back cap. into A dot minus C into A dot B. ভেরি গুড, ঠিক আছে। তো এবার আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চলে আসবো দ্য ডিফারেন্সিয়াল প্রপার্টিস। তো এইটা হচ্ছে তোর ফান্ডামেন্টাল গল্পটা ভেক্টরের। তো আমি এখন অঙ্কগুলো করাচ্ছি না, আমি আসলে তোদের একটা ওভারভিউ পুরো জিনিসটা দিয়ে দিই, তারপর যদি আমি অঙ্কগুলো করাই তোদের একদম এক ঝটকায় অনেকগুলো অঙ্ক হয়ে যাবে, সেটা করতে তোদের পক্ষেও সুবিধা হলো, আমার পক্ষে করানোটাও সুবিধা হলো। সো নাও সাপোজ ইউ হ্যাভ সাম প্লেন, এরকম তোর কাছে একটা প্লেন রয়েছে, and this plane is denoted as phi, which is a function of xyz. From here, তাহলে phi একটা কি স্কেলার, তো একটা প্লেন যদি রিপ্রেজেন্ট করা হয় that means it is a scalar, right? ঠিক তো, একটা প্লেন যদি তুই রিপ্রেজেন্ট করিস তার মানে কি সেটা একটা স্কেলারকে রিপ্রেজেন্ট করছে, তো কোন একটা কনস্ট্যান্ট প্লেন যদি তুই রিপ্রেজেন্ট করিস। ওকে, তাহলে যদি তুই করিস এখানে ডি ফাই, তার রেজাল্ট কি হওয়া উচিত? 0। তাহলে ইফ ডি ফাই ইজ ইকুয়াল টু 0, নাও তোরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ আবার পড়েছিস। পার্শিয়াল ডেরিভেটিভে সিন্স ফাই ইজ আ ফাংশন অফ এক্স ওয়াই জেড, উই ক্যান ব্রেক ইট লাইক দিস, del phi del x dx plus del phi del y dy plus del phi del z dz, রাইট? তো এবার তোরা যদি এবার একে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ভাঙিস, দেন হোয়াট উইল ইউ গেট? You will get na that del phi del x I cap plus del phi del y j cap plus del phi del z k cap dot I cap dx plus j cap dy plus k cap dz, right? So এই জিনিসটাকে তুই কি লিখতে পারিস? You can write it na যে I del del x plus j cap del del y plus k cap del del z total times phi dot dr. So that can be represented as grad phi dot dr. লিখতে পারি এটাকে। তাহলে এইখান থেকে দেখ, and that is equal to 0, সেটা তুই আগেই দেখছিস। So now if grad phi dot dr that is equal to 0, তার মানেটা কি? এই gradient মানেটা কি? What is the meaning of gradient? Normal to the surface. Yes, একদম, the gradient means the norm. তাহলে আমি যদি এই সারফেস ফাই এর থেকে যে নর্মাল যেটা, তাহলে this is the direction of grad phi, right? And এই ফাই যে সারফেসটা রয়েছে dr, তার মানে সেই সারফেসের মধ্যেই সেই dr ভেক্টরটা থাকবে। So it will be something like this, it will be something like this, right? তাহলে এই রকম যদি আমি জিনিসটা রাখতে পারি, তাহলে ডিরেকশন ওয়াইজ যদি দেখিস, তাহলে দিস অ্যাঙ্গেল অলসো মেক্স আ 90 ডিগ্রি। তার মানে নর্মাল টু দা সারফেস আর এই যে সারফেসের মধ্যে ভেক্টরটা, তাদের মধ্যে একটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে, রাইট? সেই জন্য আমি পাচ্ছি গ্র্যাড ফাই ডট ডিআর দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। আবার দেখ আমরা এখান থেকে একটা 3টে থিওরেম আছে ভেক্টরের,
তো তিনটে থিওরেম কি কি? দ্যাট ইজ নাম্বার 1 Stokes theorem, number 2 is Green's theorem, and number 3 is divergence theorem. এবার আমরা যদি স্টোকস থিওরেমটার ইউটিলাইজ দেখি, স্টোকস থিওরেমের গল্পটা কি রকম হয়? The Stokes theorem states that for any closed line integral C, if there is a vector A dot A for any closed line integral A dot dr, that will give you surface curl of A dot ds. তার মানে তোর কাছে যদি একটা কোনো ক্লোজ কন্টুর থাকে যেটা কোনো সারফেসকে কভার করছে, সেই ক্ষেত্রেই একমাত্র তোর এই থিওরেমটা অ্যাপ্লিকেবল হয়। সো নাও আবার তোরা এইটাও দেখিস যে আমরা কি দেখলাম একটু আগে, we have seen that this grad phi dot dr that is equal to 0, right? So now applying Stokes theorem, we get closed integral C grad phi dot dr that is equal to S curl of grad phi dot ds that is equal to 0. So ever since ds is a non-zero quantity, so we must conclude that for any scalar curl of grad phi that is equal to 0. And if this satisfied, তার মানে আমি কি বলতে পারি? এই জিনিসটা যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে আমি কি বলতে পারি? এনিওয়ান? যদি কোনো একটা ভেক্টর Sir, grad phi is conservative. গ্র্যাড ফাই ইজ কনজারভেটিভ, একটু ভুল বললি দেখ। কোনো একটা ভেক্টর যদি এ কনজারভেটিভ হয়, এ যদি কনজারভেটিভ হয়, then this a can be represented as minus grad phi. That is the logic. If a is conservative, then a can be represented as minus grad phi. সেটা সবসময় সত্যি বলা যায় না, কারণ অনেক ক্ষেত্র আছে এরকম যেখানে তোর এ কনজারভেটিভ হলেও কার্ল অফ এ 0 হয় না, এরকম কয়েকটা এক্সাম্পল আছে। তো যদি তোর কাছে কোনো একটা ভেক্টর এই কার্ল অফ এ, ইরোটেশনাল হবে। ইয়েস, কার্ল অফ এ যদি 0 হয়, তো সেই ক্ষেত্রে এ ভেক্টরটাকে আমরা বলতে পারি ইরোটেশনাল। সব সময় কিন্তু এটা সত্যি নয় যে কনজারভেটিভ হতেই হবে, ঠিক আছে, বাট দ্যাট ইজ ট্রু যে কার্ল অফ এ দ্যাট ইজ ইরোটেশনাল, দ্যাট ইজ আ ট্রু পয়েন্ট। এবার দেখ কার্ল মানে কি? কার্ল মানে হচ্ছে কোন একটা ভেক্টরের যদি তুই কার্ল করিস, তার মানে হচ্ছে তার একটা রোটেশনাল পাথকে ডিফাইন করে। কার্ল করা মানে হচ্ছে একটা রোটেশনাল পাথকে ডিফাইন করে। সো ইফ কার্ল অফ এ ইজ 0, দ্যাট মিনস দ্য কার্ল ডাজন্ট ডিনোট আ রোটেশনাল পাথ ফর দ্যাট ভেক্টর, তার মানে সেই জন্য ওটাকে বলা হয় ইরোটেশনাল। যাই হোক, অ্যান্ড সিমিলারলি তোর আরেকটা অপারেটর তোদের ইন্ট্রোডিউস করা হবে, সেটা নিয়ে আমি এখন আসছি না, আমি পরে আসছি সেটা। তো এবার আমি একটুখানি অন্য একটা জায়গাতে যাই। তো এইখানে তোরা বলছিস, এই উপবন্ধু আমাকে বললো কনজারভেটিভ ফোর্স, খুব ভালো কথা। তো কনজারভেটিভ ফোর্স, আচ্ছা আমরা ওয়ার্ক ডানের কি ডেফিনেশন জানি রে? ওয়ার্ক ডানের ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন কি হয়? আচ্ছা কেউ আমাকে একটা বল। এফ ডট ডিএস ইন্টিগ্রেশন এফ ডট ডিআর। ওকে, তো এবার যখন আমরা, আচ্ছা আমরা হঠাৎ করে এখানে এই এ ইকুয়াল টু মাইনাস গ্র্যাড ফাই কেন লিখলাম বল দেখি? এ ইকুয়াল টু গ্র্যাড ফাই লিখলেও তো আমার কাজ হয়ে যায়, আমি হঠাৎ করে মাইনাস গ্র্যাড ফাই কেন লিখতে গেলাম? কেউ আমাকে বলতে পারবি? মানে কেউ একটা জাস্ট আইডিয়া, এনিওয়ান? কনজারভেশন অফ এনার্জিকে স্যাটিসফাই করার জন্য। ইয়েস, কনজারভেশন অফ এনার্জিকে স্যাটিসফাই করার জন্য। কি হবে দেখ, তার আগে আমি কনজারভেশন অফ এনার্জি নিয়ে কয়েকটা কথা বলি। ইফ দিস এফ ইজ আ ভেক্টর
তাহলে আমরা যদি আর কাইনেটিক এনার্জিকে ক্যালকুলেট করতে চাই, সো হোয়াট we do that F equal to ma, right? So m dv dt, we do it like this. So if I want from path 1 to path 2, so what I will get, m dv dt dot dr. আবার dr কে তুই কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারিস, vdt. So this is m 1 to 2 dv dt dot vdt, right? এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। So that will give me what, m d of বাইরে একটা half v square from 1 to 2. So this will give me half m v2 square minus v1 square, that is t2 minus t1. এবার যদি আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জির দিকটা চেক করতে চাই, যদি আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জির দিকটা চেক করতে যাই, what happens? So for potential energy calculation, what we do that integration f dot dr, and potential energy আমরা কিভাবে, পোটেনশিয়ালটা আমরা কি করে বার করি, we find out the scalar potential. তাহলে স্কেলার পোটেনশিয়াল থেকেই আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জিটা পাই। So this f that can be written as minus grad phi. তো সেক্ষেত্রে দেখ আমরা গ্র্যাড ফাই নিলে কি অসুবিধাটা হয় সেটা আগে চেক করি, তাহলে আমার টোটালটাই একেবারে বলা হয়ে যাবে। সো ইফ উই চেক দ্যাট, ইফ উই টেক f ইকুয়াল টু গ্র্যাড ফাই, তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখ, ইন্টিগ্রেশন 1 to 2 grad phi dot dr. So that will give me 1 to 2 d phi. So that is phi 2 minus phi 1. Now from the conservation of energy, what we get that E that is equal to T plus phi, right? তাহলে তুই দেখ এখানে কি দেখতে পাচ্ছিস, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 1 থেকে 2 এর মধ্যে যখন কাজ মানে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, তার মানে আবার এটাও আমরা দেখি E ইকুয়াল টু টি প্লাস ভি, যেমন আমরা দেখি, আমরা এটাও দেখতে পাই যে for any mechanical body kinetic energy and potential energy are equally distributable, সেটাও আমরা দেখতে পাই। তো সেইটা, সেই কনসিডারেশনটা যদি আমরা রাখি, যেটা তোরা সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে বহুবার দেখেছিস, তো সেই কনসিডারেশন যদি আমরা রাখি, what we see that আগের দুটো ইকুয়েশন থেকে t2 minus t1 that is equal to phi 2 minus phi 1, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, t2 minus phi 2 that is equal to t1 minus phi 1. Is it satisfying the energy conservation? Is it satisfying the energy conservation? হ্যাঁ কি না? না 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 এটা তো এনার্জি কনজারভেশন কে স্যাটিসফাই করছে না, তাহলে স্যাটিসফাই কে করবে? নাও ইফ উই টেক দ্যাট, তাহলে স্যাটিসফাই করাতে আমরা যদি আমরা নিই f ইকুয়াল টু সাপোজ মাইনাস গ্র্যাড ফাই, সেক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি দেখ, ফ্রম 1 to 2 minus grad phi dot dr, that is w. So this will get minus integration 1 to 2 d phi. So this is minus of phi 2 minus phi 1, that is equal to phi 1 minus phi 2. And now since we know that the energy is equally distributable, so I can write from the first equation of kinetic energy and this equation that T2 minus T1 that is equal to phi 1 minus phi 2. And so if I can rearrange them, then I can write here that T2 plus phi 2 that is equal to T1 plus phi 1. So is it satisfying the energy? The conservation of energy ke satisfy korche eta? হ্যাঁ So that's why we take F equal to minus grad phi instead of grad phi. ছোটবেলায় যারা করেছিস F equal to grad phi, তারা খুব ভুল শিখেছিস। ওকে, সো এবার চলে আসছি
আর দুটো থিওরেম আছে তোদের, এন্ড এছাড়া কিছু প্রপার্টিজ রয়েছে, সেই প্রপার্টিজ গুলো এক এক জায়গায় মোটামুটি করে লিখে দেওয়া যেতে পারে। সো আর দুটো থিওরেম কি? নাম্বার 2 ইজ ডাইভারজেন্স থিওরেম। Divergence theorem states that for any vector A, if it's going through a closed surface which is enclosing a volume, then for that case A dot ds, that is equal to divergence of A dv. তাহলে এখানে আগে আমরা যদি অপারেটরটা, তো এই আগেই আমরা ডিফাইন করে দিয়েছি, এই যে নাবলা অপারেটরটা, এই যে দিস ইজ দ্য নাবলা অপারেটর, দিস ইজ গ্র্যাড অপারেটর বা নাবলা অপারেটর যাই বলবি। তো সেক্ষেত্রে ডাইভারজেন্স অফ এ, ইফ দিস ইজ, ইফ ডাইভারজেন্স অফ এ ইকুয়াল টু 0, এর মানেটা কি? দ্যাট এ ভেক্টর ইজ সলিনয়েডাল, দ্যাট এ ভেক্টর ইজ সলিনয়েডাল। তার মানেটা কি? একটা যদি তুই মাঝখানে কোনো পাথ রাখিস, সেই পাথের মধ্যে দিয়ে যে সেটা যদি একটা পয়েন্ট হয়, সেই পয়েন্টের মধ্যে যে অ্যামাউন্ট ভেক্টরের ঢুকছে, যে অ্যামাউন্ট ভেক্টর ঢুকছে, ঠিক সেই অ্যামাউন্ট ভেক্টরই ওই পয়েন্টটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানে এটা তুই কোথায় দেখতে পাস? ডাইভারজেন্স 0। তুই একটা যদি বাস্তব এক্সাম্পল দিস, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেখ, ও মনোপোল এক্সিস্ট করে না, তার মানে সেইটাকে বোঝাচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ এ 0। মানে একটা পয়েন্ট দিয়ে ওর তো কমসে কম দুটো পয়েন্ট থাকতে হয়, একটা নর্থ পোল থাকতে হয়, একটা সাউথ পোল থাকতে হয়, তবে ওর এই জিনিসটা হচ্ছে, এখান দিয়ে এদিকে আসছে, এখান থেকে এদিকে আসছে। তার মানে দেখ দুটো পয়েন্ট রয়েছে, তো এই সাউথ পোলের যে পরিমাণ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঢুকছে, সেই পরিমাণই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো নর্থ পোলে বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই we conclude that divergence of V equal to 0. I guess all of you have studied that in electrodynamics. And number 3 is the Green's theorem. Green's theorem is basically the Stokes theorem in a plane. তাহলে গ্রিনস থিওরেম কি? দ্য স্টোকস থিওরেম ইন এ প্লেন। দ্যাট মিনস তোর কাছে একটা সাপোজ কোন একটা প্লেন রয়েছে, একটা কন্টুর রয়েছে তোর কাছে ইন আ এক্স ওয়াই প্লেন সাপোজ। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে ইফ এনি ভেক্টর দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ mdx plus ndy, that is equal to surface s del n del x minus del n del y dx dy. এবার এটা তুই কিভাবে বলবি? দেখ, তুই যখন স্টোকস থিওরেম করিস, সাপোজ আই হ্যাভ দ্য ভেক্টর, স্টোকস থিওরেমে কি ছিল আমার কাছে? সাপোজ a dot dr. নাও আই এম ডিলিং উইথ আ প্লেন। তো প্লেন যদি হয়, সাপোজ আমি এ ভেক্টরটাকে নিচ্ছি, সাপোজ এম আই ক্যাপ প্লাস এন জে ক্যাপ প্লাস সাপোজ এল কে ক্যাপ। আমার ডিআর যেহেতু আমি প্লেনে রেখেছি একটা, সো আই এম টেকিং দ্যাট ডিএক্স আই ক্যাপ প্লাস ডিওয়াই জে ক্যাপ। সো নাও ইফ আই ডু দিস এ ডট ডিআর, তাহলে আমার কি ফর্ম থাকছে? দেখ, এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই, এন্ড এর রেজাল্ট আমরা কি দেখেছি? দিস ইজ কার্ল অফ এ dot ds. So now if I want to do that, what is curl of a? তাহলে curl of a কি করে করে? We do it like this way: I cap, j cap and k cap, del del x, del del y, del del z, and here m, n, suppose l. তো আমি যেহেতু এটাকে xy প্লেনে রেখেছি, তাহলে xy প্লেনের পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনটা কি হয়? K cap. k cap, right?
সো xy প্লেনের যদি পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন k ক্যাপ হয়, দেন অনলি আই উইল কনসিডার দ্য k ক্যাপ, কারণ এই যে সারফেসটা দেখতে পাচ্ছি এই সারফেসের ডিরেকশনটা কি k ক্যাপের বরাবরই হতে হবে, আদারওয়াইজ তো যে কোনো কম্পোনেন্ট হলে ওটা জিরো হয়ে যাবে। k ক্যাপ এক্সেপ্ট যদি অন্য কোনো কম্পোনেন্ট থাকে সেটা তো জিরো হয়ে যাবে, বিকজ দ্যাট উইল বি পারপেন্ডিকুলার। i ক্যাপ, j ক্যাপ এন্ড k ক্যাপ ইচ আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। তো সেটা যদি হয় তাহলে ds এর ডিরেকশন অবশ্যই k ক্যাপ হতে হবে। তো সেই জন্য আই উইল অনলি কনসিডার দ্যাট কে ক্যাপ নিলে কি আসছে দেখ, ডেল এন ডেল এক্স মাইনাস ডেল এম ডেল ওয়াই। সো দিস কার্ল অফ এ ডট ডিএস, that will give me k cap del n del x minus del m del y dot k cap dx dy. So that is del n del x minus del m del y dx dy. সো এটা তোরা অন্যান্য প্লেন গুলোর ক্ষেত্রেও তোরা করে দেখতে পারিস, সেটা খুব একটা বেশি ঝামেলার হবে না। ওকে, এন্ড এছাড়া তোদের যে ভেক্টর আইডেন্টিটিস গুলো আছে সেগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাবার মতো জিনিস নয়। আই এম জাস্ট রাইটিং দ্য আইডেন্টিটিস হিয়ার। যেমন নাম্বার ওয়ান, ডাইভারজেন্স অফ phi a, that is grad phi dot a plus divergence of a, then curl of grad phi that is equal to 0. Number three, and এছাড়াও এছাড়াও আরো রকমারি টাইপের ফর্মুলা গুলো আছে, সেগুলো আমরা প্রবলেমস এ ঢুকতে ঢুকতে আস্তে আস্তে সলভ, ঠিক আছে? সো জাস্ট টেক আ 2 minutes অফ ব্রেক, আমি এবার প্রবলেমস এ ঢুকছি। হ্যাঁ, তো একটা জিনিস বলতে আমি ভুলে গেছিলাম, that one form that is for the gradient form, that is gradient of 1 by r to the power n, that is equal to minus n r to the power minus n minus 1 r cap, or you can say the generalized form, gradient of fr, that is equal to f dash r r cap. এইটা হচ্ছে তোর দ্য জেনারেল ফর্ম। অ্যান্ড আর একটাও হয়, দ্যাট ইজ, আর দুটো আছে বেসিক্যালি। 7 নাম্বার হচ্ছে তোর গ্রেডিয়েন্ট অফ এ ডট বি। এটা একটা বড় টাইপের ফর্মুলা, এটা একটু তোদের মাথায় রাখাটাই বেটার আমার মনে হয়।
And number 8. So these are your some required formulas. তো এবারে আমি তোদের একদম প্রবলেমসে ঢুকছি। So number 1, the equation of a surface of revolution is z equal to plus minus root over of 3 by 2 x square plus 3 by 2 y square. The unit vector normal to the surface A না দিয়ে at a point A is, that is option A, root over 3 by 5 I cap plus 2 by root 10 k cap. Option B, root over 3 by 5 I cap minus 2 by root 10 k cap. Option C, root over 3 by 5 I cap plus 2 by root 5 k cap. And option D is root over 3 by 10 I cap plus 2 by root 10 k cap. And this question is from so how to solve it? যেহেতু ফার্স্ট টাইপ অফ প্রবলেম আমি সলভ করছি তোদের জন্য এখন, কিন্তু এরপর কিন্তু আমি আর করব না সিমিলার টাইপ অফ প্রবলেম এলে। সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ, কোয়েশ্চেনটা সবার টোকা হয়েছে? কোয়েশ্চেনটা সবাই টুকে নিয়েছি? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, ওকে। সো কোয়েশ্চেনটা আমরা অ্যাপ্রোচ কিভাবে হওয়া উচিত দেখ, সিন্স উই হ্যাভ z ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ 3 by 2 x square plus 3 by 2 y square. So I will consider that z square that is equal to হ্যাঁ 2z স্যার square that is equal to 3x square. হ্যাঁ, কিছু বলছিস কেউ? আচ্ছা যাই হোক, সো দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস। তো সেক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা কনসিডারেশন আনতে পারি 3x square plus 3y square minus 2z square that is equal to 0, and that representing a plane. So I can say that this is equal to phi. যেহেতু কম্পিটিটিভ এক্সাম আমি অত ঘেটে তোদের দেখাবো না, so I can write that this 3x square plus 3y square minus 2z square that is equal to phi. So আমাকে যখন এই নরমালটা চেয়েছে, so I need to find out the grad phi. So grad phi, that will give me 6x I cap plus 6y j cap minus 2z k cap. So now the grad phi, question আমার কি চেয়েছে? The 4z unit হবে, vector 4z normal. হবে দাদা ওটা। ওটা 4z কে ক্যাপ 4z হবে না হবে। দাদা? Oh sorry, হ্যাঁ হ্যাঁ 4z হবে তো, ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো এইরকম জিনিসটা আসছে। সো এবার যেহেতু আমাকে নর্মাল কম্পোনেন্ট বার করতে বলেছে, সো নর্মাল কম্পোনেন্ট বার করার জন্য এবার আমার কাছে পয়েন্ট কি কি রয়েছে, রুট 2/3, 0 and 1। তো সেটা যদি থাকে, সো গ্র্যাড ফাই at root 2/3, 0 and 1, this will be how much? 6 into root over 2/3 I cap plus 0 dot j cap plus
প্লাস তো না, এবার মাইনাস 4 k cap. So this will give me 2√6 I cap minus 4 k cap. So the unit normal vector, that is n cap, that is equal to grad phi upon mod of grad phi, that is equal to 2√6 I cap minus 4 k cap divided by root over of 24 plus 16. So that is 2√6 I cap minus 4 k cap divided by 2√10. So that is root over 3 by 5 I cap minus 2 by √10 k cap. তাহলে কোন অপশনটার সাথে ম্যাচ করছে? Option B is the correct answer. Is it clear to everyone? হ্যাঁ স্যার। Okay. নেক্সট আরেকটা অঙ্ক দেখ, এটা একটু নিজেরা বুদ্ধি কাটিয়ে কর, এটা তোদের বুদ্ধির ব্যাপার একখানা থাকবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, ফর ভেক্টর a that is equal to j cap plus k cap, next b vector equal to 2i plus 3j minus 5k, and c vector that is equal to j cap minus k cap, the vector product a cross b cross c is option A in the same direction as c vector, option B in the opposite direction to c vector, option C in the same direction as b vector, and option D in the opposite direction to b vector. And this is from সো এটা একটু নিজেরা করে ফেলো দেখি। কোয়েশ্চেন যদি কারোর টোকা না হয়ে থাকে, কোয়েশ্চেন পুরোটাই দেখা যাচ্ছে, টুকে নে। সৈকত স্যার আছেন? আছি। স্যার আজকে বাহন আর দেবতা এক জায়গায়? হুম, আর কি বাহন Same. আপনি আছেন? Same direction as C vector. অপশন Same- সি বেরোচ্ছে। সেম ডিরেকশন এস সি ভেক্টর, বাকি একটা শুনি। দাদা আমার তো অপশন সি এসছে। অপোজিট ডিরেকশন হবে। তোর অপশন সি এসছে, সৃজিতার অপশন এ এসছে, বাকিদের? Sir, same direction as C vector. সেম ডিরেকশন এস সি ভেক্টর মানে অপশন এ, রাইট? অ্যাকচুয়ালি sir, আমার C. সেম ডিরেকশনে সি ভেক্টরই এসছে, আমি ভুল করে অপশন সিটা বলে দিয়েছি। হ্যাঁ অবভিয়াসলি না, সেম ডিরেকশনে সি হতেই হবে। দেখ এটা ভেরি অবভিয়াস, দেখ যেটুনি খাটলেই দেখতে হবে। ইউ হ্যাভ হোয়াট বি ক্রস সি, রাদার এতটাও আমি যদি না খাটি, আমি যদি এ ডট বি ক্রস সি করি, সরি এ ক্রস বি ক্রস সি,
আমার এ ভেক্টর কি রয়েছে, জে ক্যাপ প্লাস কে ক্যাপ। বি ভেক্টর কি রয়েছে, 2i প্লাস 3j মাইনাস 5k। অ্যান্ড সি ভেক্টর কি রয়েছে, জে ক্যাপ মাইনাস কে ক্যাপ। তাহলে না, ফার্স্টের টার্মটা আমি একটু উল্টো লিখে ফেলেছি, বি ইন্টু সি ডট এ হয় না? হ্যাঁ, আরে বি টাইমস হ্যাঁ সি ডট, কোনটা কি লিখেছি বল দেখি। বি আহা, টাইমস সি ডট এ। হ্যাঁ বি টাইম সি ডটে, হ্যাঁ তাই ভাবছি এখানে একটা ঘাপলা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, বি সি ডটে, হ্যাঁ মাইনাস সি এ বি। তাহলে এদিকটায় দেখ, সি ডট এ করলে তুই কি পাচ্ছিস, সি ডট এ দ্যাট উইল অটোমেটিক্যালি গিভ ইউ 1 0 বিকজ আই হ্যাভ জে ডট জে মাইনাস কে ডট কে। তো অটোমেটিক্যালি এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, তো ফার্স্ট টার্ম আমার এমনি ক্যান্সেল। আর এ ডট বিটা দেখ, এ আর বি যে দুটো আছে, এ ডট বি তোকে একটা অলওয়েজ নন জিরো কোয়ান্টিটি দেবে, কারণ সেটা তোকে কি দেবে দেখ, 2.1 আর এদিকে প্লাস 5.1। তো বেসিক্যালি 7 সি ভেক্টর। আর তার আগে আবার একটা কি আছে, এখানে একটা মাইনাস আছে। আর হুম, এ ডট বি তো ওটা 3 - 5 হবে না? এটা এ ডট বি, ওহো আমি বি ডট সি করেছি, সরি 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 সরি। হ্যাঁ তাহলে ওটা তো এ হবে, তাহলে এটা হচ্ছে এ ডট বি ভেক্টর যদি হয়, এ ডট বি ভেক্টর থাকা মানে হচ্ছে তোর এদিকে আসছে কি 2 থাকছে না, এদিকে এদিকে থাকছে তোর 3 আর এদিকে -5, so this is -2 and I have a minus in front of it, so minus of -2 c vector, that is 2c vector। তার মানে এটা হচ্ছে অপশন এ, in the same direction of c। Okay, so next, number 3, that is if the surface integral of field a vector that is equal to 2 alpha xi plus beta a minus 3 gamma z k over the closed surface of an arbitrary unit sphere is to be 0, then the relationship between alpha, beta, and gamma is option A, alpha plus beta by 6 minus gamma, that is equal to 0. Option B, alpha by 3 plus beta by 6 minus gamma by 2, that is equal to 0. Option C, alpha by 2 plus beta minus gamma by 3, that is equal to 0. And option D, that is 2 by alpha plus 1 by beta minus 3 by gamma, that is equal to 0. This is also from Jam Food. কোয়েশ্চেনটা টোক, এটাও একটু নিজেরা ভাব কি করে সলভ করতে হয়। So how to solve it?
সৃজিতা তুই বাদ দিয়ে বলবি। দাঁড়া, তুই বলবি না। দাঁড়া, তুই বলবি না। Sir, option B আসছে। অপশন So option B. বি। ইয়েপ, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। হ্যাঁ দাদা, আমার অপশন বি বেরিয়েছে। বাকিদের টাইগার, টাইগার, বি আসছে মনে হয়, হ্যাঁ বি আসলো। স্বরূপ দাস, হ্যাঁ স্যার। কি অপশন আসছে? স্যার বি, আলফা বাই 3 প্লাস বিটা বাই 6 মাইনাস গামা বাই 2 ইকুয়াল টু 0। সুশোভন মাইতি, সুমন দাস, শুভম দে, তোদের কি কিছু আসছেই না নাকি? দেখ, the process is you have a vector is given as how much? 2 alpha x I cap plus beta y j cap minus 3 gamma z k cap, right? This is your a vector. And it is given that if the surface integral over the closed surface of an arbitrary unit sphere is to be 0. That means it is given that closed surface integral s a dot ds that is equal to 0. So that means it is equal to divergence of a dv that is equal to 0. Now the volume element cannot be equal to 0 as that is an arbitrary unit sphere. So obviously we will have divergence of a that is equal to 0. So that is I del del x plus j del del y plus k del del z dot 2 alpha xi plus beta yj plus, sorry, minus 3 gamma zk that is equal to 0. So that is 2 alpha plus beta minus 3 gamma that is equal to 0. তাহলে এবার যদি এলসিএম করিস, এলসিএম করলে কি হচ্ছে? আলফা বাই 3 প্লাস beta by 6 minus gamma by 2 that is equal to 0, and that is option B. That is the correct answer. যখন তোরা এটাও পাচ্ছিস, then go for problem number 4. Consider a vector field F vector that is equal to y I cap plus x z cube j cap minus y z k cap. Let C be the circle x square plus y square that is equal to 4 on the plane z equal to 2, oriented counterclockwise the value of closed integral c f dot dr is option A 28 pi, option B 4 pi, option C minus 4 pi, option D minus 28 pi. So how to solve it? এখানে দেখ একটা ছোট শর্ট ট্রিক আছে, সেই শর্ট ট্রিকটা যদি কেউ ধরতে পারিস খুব ভালো হয়। তো একটু নিজেরা ট্রাই কর দেখি।
আই গেস প্রত্যেকের হয়ে গেছে এটা। সৃজিতা হয়েছে? সৃজিতা চ্যাটার্জি? স্রোতশ্রী ঘোষ? স্যার করছি। ওকে, কর। শুভদীপ? করছি। $28 পাই। 28 পাই না -28 পাই, ভেবে বল। দেখ, দুটোই হতে পারে, আমি জাস্ট বলছি। কে বললি 28 পাই? দর্পণ? আমি ক্লাসই সুমন? হবে। সুমন? ক্লাসই হবে। 28 পাই আছে। 28 পাই is the right answer. দেখ, তুই এখানে বলে দিয়েছে যে it is at z equal to 2, right? Z equal to 2 মানে তো z constant and the circle is in x. The circle equation is x square plus y square that is equal to 4. তার মানে আমরা কোনোভাবেই স্টোকস থিওরেমের তিনটে কম্পোনেন্ট এখানে ইউজ করব না। So first of all we have this thing f that is equal to y I cap plus xz cube j cap minus yz k cap, right? So curl of f, যেহেতু এটা ক্লোজ কন্টুর বলেছে, so that will be I cap j cap k cap del del x del del y and del del z, and after that y xz cube minus yz. Since it is given that আমার এখানে সারফেসটা xy plane এ রয়েছে, তার মানে I will take its normal component which is the z cap. So I will consider only the z cap here. So I will find the value of k cap. K cap এর ভ্যালু কত হচ্ছে দেখ তো? z cube -1. -1. ওকে, তো তাহলে this will give me, এখানে f দেওয়া ছিল, তাহলে এখানে হবে f dot dr that is equal to curl of f dot ds, that means z cube -1 dx dx dy বা dy dx যাই বলতে পারিস। এবার একে যদি তুই ট্রান্সফর্ম করিস জ্যাকোবিয়ানের মাধ্যমে, তো সেক্ষেত্রে তুই এটাকে পোলার কোঅর্ডিনেটে ট্রান্সফর্ম করলে কি পাবি? ইউ উইল গেট, সিন্স দিস ইজ দ্য প্লেন পোলার কোঅর্ডিনেট, ইউ উইল গেট z এর ভ্যালু তোর কাছে দেখ আবার গিভেন আছে। z এর ভ্যালু কত আছে? 2, দ্যাট মিন্স 2 কিউব -1 integration 2 pi r dr, right? Radius of the circle is 2, so it will have 0 to 2, so that is 7 into pi into 2 square, that is 28 pi. That will be the answer. তোরা প্রত্যেকে আই গেস এইভাবেই করেছিস নিশ্চয়ই। তোরা প্রত্যেকে ওই তিনটে টার্মকে ধরে ধরে করিস কি? ওকে, আমি একটা থিওরেমে বসিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, তো ওটাই করতে হবে আর কি। যাই হোক, দাদা হ্যাঁ বলছিলাম যে কার্ল যখন নিচ্ছিলাম আমরা শুধু জেড ক্যাপের কম্পোনেন্টটাকে চুজ করছি,
হ্যাঁ, কেন করবো না বল? আমার তো ডিরেকশনটা কি আছে, জেড ক্যাপের ডিরেকশন, মানে তোর তুই যদি ডায়াগ্রামটা ভাবিস, তোর ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে, এরকম হবে না? Suppose you have a circle, মানে plane like this is your xy plane, and you are drawing, এটা তো z equal, এটা সাপোজ তোর z, আর এইটাকে তুই ধর, এটা হচ্ছে তোর x, এটা হচ্ছে তোর y। তাহলে z equal to 2 তে বেস করে you are drawing a something circle like xy plane বলেছে, মানে এইরকম টাইপের হবে সার্কেলটা, z equal to 2 তে রয়েছে। সো দিস ইজ এট z equal to 2, মানে গ্রাউন্ডে নেই তো কিছুটা উপরে রয়েছে, আর সার্কেলটা এরকম রয়েছে, তাহলে তার নর্মাল ডিরেকশন কোনটা যাবে? This will be its only normal direction, na? So that will be along z cap. That's why we are taking z cap here. তার মানে কে ক্যাপ দিয়ে আবার দুবার ডট হচ্ছে, ডিএক্স ডিওয়াই কে ক্যাপের জন্য একটা, মানে শুধু কে ক্যাপটাই থাকছে। হ্যাঁ, তো সেটাই তো বলছিলাম যে স্টোকস থিওরেম ইন আ প্লেন দ্যাট ইজ গ্রিনস থিওরেম, তাই না? স্টোকস থিওরেম ইন আ প্লেন দ্যাট ইজ গ্রিনস থিওরেম, তার মানে একটা প্লেন যখন ও রয়েছে, একটা প্লেনকে যখন ও ডিফাইন করছে, তার মানে এই কন্টুরটাকে ও ডিফাইন করছে, এন্ড দিস কন্টুরস এরিয়া ইজ অ্যালং দ্য জেড ক্যাপ কম্পোনেন্ট। তো আমি, তোর কাছে যদি থাকে ইন্টিগ্রেশন সামথিং এরিয়া ডট ডিএস, যদি থাকে সাম ভেক্টর এ ডট ডিএস, এন্ড দিস gives you all components. Suppose alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap দিচ্ছে। ডট ডিএস টা কি? এক্স ওয়াই প্লেনে আছে, তার মানে অবশ্যই এটা কে ক্যাপ ডিএস হবে। তাহলে কে ক্যাপের সাথে আই ক্যাপ জে ক্যাপের ডট প্রোডাক্ট তো 0 হয়, সো দ্যাট উইল বি ইন্টিগ্রেশন গামা ডিএস, না? এইটুকুই তো হবে, আমি সেটাই করেছি। ওকে দাদা, বুঝে গেছি। ঠিক আছে, নেক্সট, এটা কত নম্বর প্রবলেম গেল? 4। সো নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 5। A curve is given by RT, that is equal to TI cap plus T squared J cap plus T cube K cap. The unit vector of the tangent to the curve at t equal to 1 is option A, I plus J plus K by root 3. Option B, I plus J plus K by root 6. Option C, I plus 2J plus 3K by root 14. And option D is I plus 2J plus 2K by 3. অপশন সি। Option C. Option C, very good. কি করে আসছে? আসছে হচ্ছে দেখ, তোর এখানে dr dt তোর কি হবে? That is I cap plus 2t j cap plus 3t square k cap. So dr dt at t equal to 1, that will give me I cap plus 2j cap plus 3k cap, and the unit normal, that is I plus 2j plus 3k upon root over 1 plus 4 plus 9, that is I plus 2j plus 3k 1 upon root 14. That's good. Next, go for problem number 6. A unit vector perpendicular to the plane containing a vector that is equal to I plus j minus 2k and b vector that is equal to 2I plus j plus, sorry, 2I minus j
plus k is option A 1 by root 26 minus I plus 3j minus 4k. Option B 1 by root 19 minus I plus 3j minus 3k. Option C 1 by root 35 minus I plus 5j minus 3k. And option D is 1 by root 35 minus I minus 5j minus 3k. This is from JAM 19. Sir, So how to solve option it? D. অপশন ডি। হ্যাঁ, কেন হবে বলতো, মানে কিভাবে করলি? স্যার A cross B করতে হবে, ইয়েস, সেটা তুমি পারপেন্ডিকুলার টু A and B হবে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি। তো ইফ ইউ ডু এ ক্রস বি করলে তুমি কি পাচ্ছ? ইফ ইউ ডু এ ক্রস বি দেন ইউ উইল গেট I j k 1 1 minus 2 and this is 2 minus 1 1. So this will give you I cap দিলে কি হচ্ছে 1 minus 2 plus j cap। আচ্ছা, আমি এখানে মাইনাস j cap বসাচ্ছি। 1 plus 4 plus k cap, that is দাদা এর সাথে যে কোনো একটা ডট প্রোডাক্ট দেখে নিলেই তো জিরো এসে যাবে। অত তো দেখার দরকার নেই না। তুই এখন 4টে অপশন চেক করবি, তার থেকে তো ক্রসে তাড়াতাড়ি হবে তো। দ্যাট ইজ মাইনাস I cap মাইনাস 5j cap মাইনাস 3k cap। এটা যে অপশনের সাথে এটা ম্যাচ খাচ্ছে সেটাই আনসার। এই ফ্যাক্টরটা 4টে অপশনের মধ্যে যে অপশনের সাথে ম্যাচ খাবে সেটাই আনসার হবে। সো অপশন ডি ইজ কারেক্ট। Next, go for problem number 7. The flux of the function f vector, that is y square I cap plus 3xy minus z square j cap plus 4yz k cap passing through the surface ABCD along n cap is dash round off to 2 decimal place, and the surface is something like this. This is x cap, this is x, this is y, this is z. This is your surface. এই সাইডটা হচ্ছে তোর সারফেস, আর এটা তোকে বলে দেওয়া আছে দিস ইজ 0 0 0। এই লেংথ 1, এই লেংথ 1, এই লেংথ 1, and along this is your n cap. Then how to solve it?
কি করে করব? ফ্লাক্স মানে এখানে এফ ডট ডিএস করতে হবে। হুম, তাহলে ফ্লাক্স মানে আমাকে ফার্স্টে এফ ডট ডিএস করতে হচ্ছে। সো ফ্লাক্স যদি আমাকে এফ ডট ডিএস করতে হয়, সেক্ষেত্রে ফাই দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এফ ভেক্টর ডট ডিএস। এবার সারফেসটা কোন প্লেনে রয়েছে? সারফেসটা আমার কোন প্লেনে রয়েছে? এক্সজেড প্লেনে। সারফেসটা আমার রয়েছে এক্সজেড প্লেনে, ওয়াই ওয়াই এর দিকে তো এগোচ্ছে, তাই না? জিনিসটা তো হ্যাঁ, এগোচ্ছে ওয়াই এর দিকে, তার মানে কি নর্মাল ডিরেকশন ওয়াই ক্যাপ। ওয়াই ক্যাপ যদি নর্মাল হয় তার মানে দিস ইজ অন এক্সজেড প্লেন। তাহলে এটা যদি এন ক্যাপ, হিয়ার মাই এন ক্যাপ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ক্যাপ বা জে ক্যাপ, তুই যাই বলতে চাস, তো সেটা যদি তুই বলিস তাহলে তাহলে ফাই কি হবে? ইন ডাবল ইন্টিগ্রেশন এফ এর ওয়াই কম্পোনেন্ট দ্যাট ইজ এফ ওয়াই ডট ডিএক্স ডিজেড। এবার এক্স আর জেড দুটোই 0 to 1 অব্দি এক্সপ্রেস, তাহলে এফ ওয়াই এর কম্পোনেন্টটা কি? ফ্রম 0 to 1, 0 to 1 this is 3xy minus z square dx dz. Now y is also equal to 1, যে জায়গাতে আছে সেখানে y equal to 1, so I can clearly write from here this is equal to integration 0 to 1 integration 0 to 1 3x minus z square dx dz। তাহলে x এর করেসপন্ডিং যদি করিস তাহলে ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 3 into x square by 2 from 0 to 1 minus z square x from 0 to 1 টোটালটার বাইরে আসছে কি dz, so this will give me 3/2 minus z square from 0 to 1, and here a dz term will be there, so this is 3/2 z from 0 to 1 minus z cube by 3 from 0 to 1, so this will give you 3/2 minus 1/3, so that is 6, 7/6, that is equal to 1.16. That will be the answer. Is it clear to everyone? Okay. So go for the next one. Problem number 8. A unit vector n cap on the xy plane is at an angle 120 degree with respect to I cap. The angle between the vectors u vector that is equal to ai cap plus bn cap and v vector that is equal to an cap plus bi cap is sorry, will be 60 degree if option A b equal to root over 3a by 2, option B b equal to 2a by root 3, option C b equal to a by 2, option D b equal to a. This is from CSIR net 2013. So how to solve this problem?
দেখ এর প্রসেসটা কিরকম হওয়া উচিত দেখ we have here u dot v that is equal to how much আমাকে এর অ্যাঙ্গেলটা বলেছে কি u আর v এর অ্যাঙ্গেল বলেছে 60 ডিগ্রি তার মানে u dot v that is ai cap plus bn cap dot an cap plus bi cap এটা লিখতে পারি আবার u dot v that is equal to mod u mod v cos theta. So this is mod u mod v cos 60 degree. This is suppose equation number 1. এবার বলা হয়েছে তোকে n cap and I cap makes an angle 120 degree between them, right? তার মানে mod u টাকে তুই কি লিখতে পারিস? This is root over of a square plus b square plus দাদা 2ab. এটার আনসার বল 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 A equal to B. দাদা বলছিলাম যে বি ইকুয়াল টু এ বাই টু বেরোবে। A equal to B হচ্ছে। দেখি কি আসে দুটো তো আনসার পেলাম দুটো টাইপ পেলাম দেখি বি ইকুয়াল টু এ বাই টুই হবে, এটা ক্লাসে করিয়েছিল একবার। b equal to a by 2 is the right answer. Okay. তাহলে এটা কি হচ্ছে this is equal to mod v, right? তাহলে এবার দেখ u dot v কত হবে u dot v will be mod u mod v cos 60. That means this is equal to root over of a square plus b square plus 2ab cos cos 120 তার স্কোয়ার কারণ mod u mod v দুটোর ভ্যালুই সমান টাইমস cos 60 ডিগ্রি। ঠিক তো এটার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে এটার মানেটা দাঁড়াচ্ছে দেখ a square plus b square plus 2ab cos 120 degree times cos 60 degree. এবার cos 60 মানে কত cos 60 মানে কত হাফ 1/2 আবার এদিকে দেখ তোর ইউ ভেক্টর আর ভি ভেক্টর কি বলা আছে তাহলে এইখানে তুই কি পাচ্ছিস ইউ ডট ভি করলে তুই আবার এখানে এটাও পাচ্ছিস যে তোর কাছে কি আছে এআই প্লাস বিএন ক্যাপ ডট এএন ক্যাপ ডট প্লাস বিআই তাহলে ইউ উইল গেট এ স্কোয়ার আই ডট এন ক্যাপ প্লাস এ বি প্লাস বিএ প্লাস বি স্কোয়ার এন ক্যাপ ডট আই আবার আই আর এন ক্যাপের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত 120 ডিগ্রি সো আই ক্যান রাইট দ্যাট এ স্কোয়ার cos 120 ডিগ্রি প্লাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার cos 120 ডিগ্রি এটাও আমি লিখতে পারি ইউ ডট ভি এর মানে তাহলে এখান থেকে আমি ক্লিয়ারলি ইকুয়েশনটাকে ফর্ম করতে পারি a square plus b square cos 120 degree plus 2ab that is equal to a square plus b square plus 2ab cos 120 degree times cos 60 degree. So this will give me minus half a square plus b square plus 2ab that is equal to half of a square plus b square আর এদিকে plus half of 2ab times minus half. So this will give me minus a square plus b square by 2 plus 2ab that is equal to a square plus b square by 2 plus
এখান থেকে কি আসছে, প্লাস তো না, এখানে মাইনাস হবে আই গেস, মাইনাস এবি বাই 2 মাইনাস এবি বাই 2। সো আই উইল গেট ফ্রম হিয়ার, এটাকে এপাশে যদি আনি তাহলে কি পাচ্ছি দেখ, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার minus 2ab minus ab by 2 that is equal to 0. So a square plus b square minus 5ab by 2 that is equal to 0. That means a square minus 5, 2a square minus 5ab plus 2b square that is equal to 0. So hence 2a square minus 4ab minus ab plus 2b square that is equal to 0. So that means 2a কে যদি কমন নিস তাহলে a minus 2b minus b কে কমন নিলে a minus 2b that is equal to 0. So either you will get 2a equal to b or you will get a equal to 2b. So আমার কাছে অপশন কি আছে, কি কি দেওয়া আছে দেখি, এবার অপশন চেক করি। b equal to something, তাহলে b equal to এই দুটো থেকে কি পাচ্ছি, b equal to a by 2. So this one will be the correct answer, option C. সুমন দাস তোর কি কি করে এলো তোর ওই জিনিসটা? টার্ম বাদ দিয়ে ক্রস টার্ম গুলো নিয়ে নি। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এবার একটা প্রপার্টির অঙ্কে চলে যাই, দেখি প্রপার্টিটা কিরকম শিখেছিস। This is problem number 8 I guess. So next go for problem number 9. If a vector and b vector are constant vectors, then gradient of a dot b cross r is option a dot b, option b a cross b, option c r vector, option d 0. This is from get 13. জিরো হবে। হ্যাঁ 0 হবে, কারণ একটা প্রপার্টি তোদের মাথায় রাখতে হবে, এই ধরনের এই যে ভিতরে এটা কনস্ট্যান্ট যদি থাকে আর তার সাথে যদি আর ক্রসে থাকে, দ্যাটস আ প্রপার্টি। যে দুটো কনস্ট্যান্ট মানে এরকম যদি থাকে আর এখানে যদি জিনিসটা এরকম হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে টোটালটা আমার 0 হয়। বা এবার দেখ তুই এরকমও ভাঙতে পারিস, এখানে তো ভেক্টরটা ভিতরে কি আছে, a ডট b ক্রস r, দ্যাট ইজ r ডট a cross b. So this term is always a constant. If a and b both are constant, তাহলে a cross b is also constant. তো তাহলে এটাকে কি লিখতে পারি, r dot c. So now gradient of r dot c আমার কি দাঁড়াবে, দেখ সেটা আমার দাঁড়ায় হচ্ছে r cross curl of c plus c cross curl of r plus r grad c plus
C grad R। দেখ এই টার্মটা জিরো হয়, এই টার্মটা জিরো হবে, এই টার্মটাও জিরো হবে, ঠিক আছে? A cross B answer? হ্যাঁ, A cross B answer? না এ ক্রস বি আনসার আমি শিওর নই, মানে এটা আমাকেও সলভ করতে হবে আর কি। A cross B হবে। তা আমিও শিওর নই তাই আর কি। তাহলে এই তিনটে আমার উড়ে যাচ্ছে, তাহলে পরে কি থাকছে? দিস ইজ ইকুয়াল টু CX CY CZ, আর এদিকে সো দিস ইজ C। আলটিমেটলি এইটা করলে আমার জিনিসটা কিরকম হচ্ছে? C মানেটা কি হচ্ছে দেখ, C মানে হচ্ছে CX I cap plus CY J cap plus CZ K cap dot I del del X plus J del del Y plus K del del Z। এটা কি C গ্র্যাড, আর R মানে কি হচ্ছে IX plus JY plus KZ। So this will give you C del del X, sorry, CX del del X plus CY del del Y plus CZ del del Z dot IX plus JY plus KZ। তো এক্ষেত্রে তোর কি আসছে? CI cap plus CXI plus CYJ plus CZK। So that is C vector, and what we have taken A cross B. That will be the answer. So option B is the correct answer. জিরোটা কে বললি রে? আমি ভুলে একটা প্রপার্টি ইউজ করে দিয়েছিলাম। ওকে, next, number 10. Consider the surface defined as ax square plus by square plus cz plus d that is equal to 0, where a, b, c, d are constants. If n1 cap and n2 cap are the unit normal vectors to the surface at the points x, y, z that is equal to 1, 1, 0 and 0, 0, 1 respectively, and m cap normal to both n1 cap and n2 cap, then m cap will be option A minus ai cap plus bj cap upon root over a square plus b square. Option B ai cap minus bj cap plus ck cap upon root over a square plus b square plus c square. Option C 2ai plus 2bj plus, sorry, minus ck cap by root over of 4a square plus 4b square plus c square. And option D bi cap minus aj cap by root over of a square plus b square. This is from
EIFR 2019. তো এটাকে কি করে সলভ করা যেতে পারে? এনিওয়ান, এনি আইডিয়া? ডাইভারজেন্স নিতে হবে কোথাও। ডাইভারজেন্স না, দেখ তোকে দুটো নর্মাল কম্পোনেন্ট বলেছে, ঠিক আছে? দাদা আগে তুই দুটো গ্রেডিয়েন্ট নেবো দুখানা, তারপর গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে অ্যাঙ্গেলটা বার করতে হবে। অ্যাঙ্গেল বার করতে হবে না, ক্রস প্রোডাক্ট করে দিতে হবে। ক্রস প্রোডাক্টটা মানেই তো তোর তোর কি করতে বলেছে, দেখ একটা প্লেন ফিজিক্যালি ভাব, এই তোর একটা প্লেন রয়েছে, ঠিক আছে? তো ফিজিক্যালি যদি এই একটা প্লেন থাকে, তাহলে দুখানা কম্পোনেন্ট, এই একটা এরকম টাইপের কিছু একটা বেরোবে। তাহলে এদের নর্মাল, এদের সাথে দুটো ভেক্টরের সাথে পারপেন্ডিকুলার কে? এইটা হওয়া উচিত না? গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য সারফেস। আরে গ্রেডিয়েন্ট অফ দা সারফেস তো এই তো, এটা n1 বেরোচ্ছে, এটা n2 বেরোচ্ছে। তাহলে এই দুটোর যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট করি, তাহলে তার কম্পোনেন্ট যেটা হবে সেটা নর্মাল কম্পোনেন্ট হবে না, যেটা দুটোর সাথেই পারপেন্ডিকুলার। এই যে 110 আর 001 রেসপেক্টিভলি, এন্ড m ক্যাপ ইজ নর্মাল টু বোথ n1 এর n2। তার মানে কি, দুটোর ক্রস প্রোডাক্ট করলেই তো আমি ওই, এইটা আমার তাহলে m ভেক্টর হচ্ছে, m ক্যাপটা হচ্ছে না, হ্যাঁ দাদা বুঝে গেছি এটা। তাই না? তাহলে হ্যাঁ কি হ্যাঁ। করতে হবে? আমার কাছে ফাই কি দেওয়া রয়েছে? Phi is given as ax square plus by square plus cz plus d. তাহলে grad phi, that is 2ax plus 2by plus c. Then, sorry, I cap, this is j cap, this is k cap. So grad phi at 110, that is 2ai plus 2bj, and grad phi at আরেকটা কি পয়েন্ট বলেছে, 001, so grad phi at 001, that is ck cap. তাহলে এবার যদি আমি করি, this is, now I will do grad phi 1 cross grad phi 2, that is I j k, this is 2a 2b 0 0 0 c. অপশন ডি কি এটা? হুম, অপশন ডি কি? অপশন এ। দাদা একটু অপশন গুলো দেখাও না একবার। স্যার অপশন ডি হবে। অপশন ডি, এই চারটে হচ্ছে অপশন। অপশন ডি আছে, হবে, ডি অপশন ডি। ডি আছে। ডি। হুম, তাহলে এটা করলে কি পাচ্ছি দেখি। This will give me I cap, that is 2bc, j cap কে নিলে minus j cap times 2ac, রাইট? তো তাহলে তোর এখানে কি হচ্ছে, তাহলে ইউনিট নরমাল বলেছে, ইউনিট নরমাল মানে that is I cap 2bc minus j cap 2ac by root over of 4b square c square plus 4a square c square. So that is b I cap minus a j cap by root over of b square plus a square. So কোন অপশনটার সাথে যাচ্ছে? অপশন ডি, that is the correct answer. Okay, just 1 minute. হ্যাঁ অভিজিৎদা, হ্যাঁ আরে না আমি ঘুমাইনি, আমি আসলে তখন ক্লাসে ছিলাম, আমাদের আজকে এসবি স্যার 7টা অব্দি ক্লাস নিয়েছে।
হ্যাঁ ও আচ্ছা, আমাদের এসবি স্যার 5:30 অব্দি ক্লাস নিয়েছে। আরে বলছি দাদা আমি এখন একটু ক্লাস নিচ্ছি, আমি তোমার পরে কথা বলছি। হ্যাঁ। এটা ঘটে ঢুকলো প্রত্যেকে? হ্যাঁ দাদা। তাহলে অপশন ডি আসছে তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে, আজকে তাহলে এখানে শেষ করি, আবার দেখা হবে কিছুদিন বাদে। ওকে, চলো, বাই এন্ড গুড নাইট। গুড নাইট দাদা।